Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are discussing chapter 14, water. In the previous class, we have discussed about the availability of water, or how much water do we have, then where do we get water from? Where do we get water from? Listen, children. Yes. In this session, we are going to discuss an interesting topic about water cycle. Water cycle. Do you have any idea about it, children? What do you mean by water cycle? The process of circulating or the continuous movement of water between water bodies like ocean, rivers, ponds, lakes and land is called water cycle. The process of circulating or the continuous movement of water between water bodies like ocean, river, ponds, lakes and land is called the water cycle. Otherwise, we may say that the continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant. The continuous cycling of water among its three forms keep the total amount of water on the earth constant. Do you understand, children? What do you mean by water cycle? Water cycle means in the water circulation. The circulation or continuous movement between the sea, ocean, river, pond, lakes and land. Or the continuous cycling of water among its three forms. What are the three forms of water, children? Solid, liquid and gaseous form. Solid form, what is the solid form of water? Ice or ice caps or snow. Then liquid, water. Water which is present in the oceans and lakes are in the liquid form. And the next one is gaseous form. Gaseous form is water vapor which is present in the air around us. Isn't it, children? Yes. The circulation of these three forms of water to keep the total amount of water on the earth constant. That is known as water cycle. The water mono form. Idella solid, liquid and gaseous. That means solid, liquid then the liquid gaseous state in the circulation on the continuous நடந்துட்டே இருக்கும். எதுக்காகனா இந்த எர்த்தோட water level constant வச்சுக்கிறதுக்காக. Okay amma, we will see in that water cycle in a detailed manner. There are four main processes involved in the water cycle. They are evaporation, condensation, transpiration and precipitation. We will see one by one. First one, evaporation. That means disappearing trick of water. Disappearing trick of water. Okay, children. We may have noticed that water spilled on a floor dries up after some time. Isn't it, children? If we spill water on the floor, it will dries up after some time. Isn't it, children? Yes. The water seems to disappear. Similarly, water disappears from wet cloths as they dry up. Isn't it, children? Yes.
If we hang a wet cloth on a rope, it will dry up after some time. Yes. Then water from wet roads, rooftops and few other places also disappears after the rains. Isn't it, children? Yes. What is the reason for that, children? What is the reason for the disappearing of water? Disappearance of that water. Where does this water go? Do you have any idea? Yes. The disappearance of water is due to the evaporation. Evaporation. What do you mean by evaporation, children? You have already learned about this process. The evaporation is a process of converting water into vapor. Is it, children? Yes. Evaporation is a process of converting water into vapor, and heating is required for the process of evaporation to occur. We have already learned about this evaporation process. Okay, children. இப்போ வாட்டர் சைக்கிள் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில். வாட்டர் சைக்கிளுக்கு வாட்டர் சைக்கிள் அந்த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் வாட்டர் between the atmosphere and the ocean, it takes place in 4 processes. என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா, first one evaporation, then condensation, then transpiration and then precipitation. இந்த 4 process தான் வாட்டர் சைக்கிளில் நடக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன பார்த்தோம்னா எவாப்ரேஷன். எவாப்ரேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இப்போ டிஸப்பியரிங் ட்ரிக் ஆஃப் வாட்டர். இப்போது ஏதோ ஒரு ஃப்ளாரில் கொஞ்சம் தண்ணியை எப்படியோ தெரியாமல் கொட்டிட்டோம், ஸ்பில் ஆகிட்டு. ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா இட் வில் ட்ரைஸ் அப். கொஞ்சம் நேரத்தில் அது அப்படியே அந்த தண்ணி காணாமல் போயிருக்கும், காஞ்சி போயிருக்கும் அந்த இடம், அப்படி தானே. தென் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் டிஸப்பியர்ஸ் ஃப்ரம் வெட் கிளாத்ஸ் ஆஸ் தே ட்ரை அப். அப்படி தானேம்மா. கொஞ்சம் வெட் கிளாத்தை அப்படியே கொஞ்சமாக ரோப்பில் அப்படியே ஹேங் அவுட் பண்ணி விட்டுருந்தோன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா அந்த கிளாத் அப்படியே ட்ரை ஆயிரும். அதில் இருந்த வெட்னஸ் இருக்கவே இருக்காது, வாட்டர் வந்து இருக்காது. த ரீசன் என்னம்மா? இந்த வாட்டர் எங்கே போயிருக்கோம்? அந்த வாட்டரோட டிஸப்பியரன்ஸுக்கு காரணம் என்னென்னா எவாப்ரேஷன். எவாப்ரேஷனா என்ன ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். எவாப்ரேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் வாட்டர் இன்டு வேப்பர். இந்த எவாப்ரேஷன் நடக்கணுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன தேவைமா? ஹீட்டு தேவை. அப்போது ஹீட்டிங் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே. In what way this evaporation process helps in the water cycle? During the daytime, sunlight falls on the land and water bodies. What will happen? What will happen, children, when the sunlight falls on the land and water bodies? The water became its vapor. Isn't it, children? Yes. As a result, the water from all the places continuously changes into vapor. If you heat the water, what will happen? It changes into its vapor state. Yes. Okay. Also, the air surrounding us gets heated up due to the sunlight during daytime. Also, the air surrounding us gets heated up due to the sunlight during the daytime. So, this warm air provides heat for evaporation of water in the shade also. This warm air heat the water present in the shade. Thus, evaporation takes place from all open surfaces of water. Consequently, water vapor is continuously added to air.
Do you understand the topic, children? இந்த evaporation process எப்படி water cycle யூஸ் ஆகுது, இந்த ப்ராசஸ்க்கும் வாட்டர் சைக்கிளுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வாட்டரில், அதாவது லேண்ட் வாட்டர் அண்ட் லேண்டில் இருக்கிற வாட்டர் பாடிஸ், சி தென் ஓஷன், தென் லேக்ஸ் ஆர் பாண்ட், இதில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா சன்லைட் படும்போது அப்போ ஹீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னா, அந்த ஹீட்னால் வாட்டர் ஃபுல்லாக என்னவாக மாறுதுமா, வேப்பராக மாறுது. ஓகே, இப்போது அப்போ இந்த ஓப்பன் பிளேஸில் இருக்கிற இடத்துல தான் எவாப்ரேஷன் நடக்குமா? சப்போஸ் கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஷேடான பிளேஸில் வச்சோன்னா அங்கே எவாப்ரேஷன் நடக்குமா இல்லையா? இதை வந்து என்னோடய புக்கில் பேஜ் நம்பர் 139 ஆக்டிவிட்டி 2ல் இருக்குது. கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு டைரக்ட் சன்லைட்டில் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம், தென் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை கொஞ்சம் ஷேடில் வச்சுருக்கோம். ஆஃப்டர் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா 2 வாட்டர் லெவலையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது டைரக்ட் சன்லைட்டில் இருக்கிற வாட்டர் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். தென் ஷேடில் இருக்கிறதும் கொஞ்சம் இந்தளவுக்கு வாட்டர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகட்டாலும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ ரீசன் என்ன? டைரெக்டாக சன்லைட் கிடைக்கல, பட் இருந்தாலும் அந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகிருக்கு. ரீசன் என்னம்மா? நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க ஏர் என்ன பண்ணுன்னா சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஏர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும், அப்படி தானே? ஸோ அந்த ஹாட் கண்டிஷனில் இருக்கிற ஏர்னால் அந்த ஷேடில் இருக்கிற வாட்டர் கூட எவாப்ரேட் ஆகும். So, thus evaporation takes place from all the open surfaces of water. அப்போது எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஓப்பன் சர்ஃபேஸில் வாட்டர் இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாக என்னமா நடக்கும்? எவாப்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ கான்சிக்வெண்ட்டாக வாட்டர் வந்து வேப்பராக மாறிட்டு கண்டினியூஸாக ஏரில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், the next process which is involved in the water cycle is transpiration. Do you have any idea about this process, children? You may have studied about this process in your biology chapter. Yes. Transpiration means loss of water by plants. Loss of water by plants. We all know that plants need water to grow. Isn't it, children? Water is a very important thing for a plant to grow. Yes. A part of this water is used by plant to prepare its food. What's the process? What is the process of preparing food by the plant, children? This is the process is called photosynthesis. Isn't it, children? Yes. So, the part of the water is used by plants for the photosynthesis. Then, a part of water is also stored in various parts of the plant. Then, what about the remaining water, children? The remaining water or the excess water is released by the plants into the air as water vapor through the process of transpiration. What do you mean by transpiration, children? The loss of water from plants. The loss of water from plants through numerous pores in leaves and stem is called transpiration. So, water vapor also comes through this transpiration process. Hence, water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. Already we have learned about this evaporation process. Isn't it, children? Yes. Now you are clear about this transpiration process. So from that two process, the water vapor enters the air. Okay, children. The next process which is taking place in the water cycle is condensation.
Already we have learned about this condensation process in chapter 5. Okay, let us do one activity to understand this condensation too. Let us do the activity. Take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that takes place on the outer surface of the glass. Observe the changes. What type of change will take place, children? There is some drops of water appear on the outer side of the glass. Okay. From where do water drops appear on the outer side of the glass? Do you have any idea, children? Okay, let us see. The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it. The air is around us, isn't it, children? Yes. So, the air is also around the glass tumbler. Inside the glass, it has iced water. So, the ice cools the air around the glass tumbler and the water vapor of air condenses on the surface of the glass. So, what will happen when a water vapor contains? It forms water drops. This is known as condensation. The conversion of water vapor into water is called condensation. Already we have studied this condensation process in activity 7 in chapter 5. Isn't it, children? Yes. Look at the picture, children. There is some water in a glass tumbler and there is also ice. After some time, we may see the droplets of water on the outside of the glass. This is due to the condensation of air around it, around the glass. When the air or water vapor contains, it becomes water droplets or droplets of water. Okay, children? Okay, children, in what ways the condensation process is useful in water cycle and in the formation of clouds? Let us see. Clouds are formed due to the process of condensation. Condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth. As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler. Isn't it, children? If we go higher and higher, the atmosphere is very cold. So what will happen? When the air moves up, it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. Already we know that when a water vapor cools down, it becomes water. That process is called condensation, or the process of converting water vapor into water is called condensation. Isn't it, children?
Yes. It is in these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds. That is the clouds we see in the sky. The tiny droplets of water floating in the air is the clouds. Sometimes many drops of water come together to form larger sized drops of water. These drops of water become so heavy that they begin to fall as rain or hail or snow. That process is called precipitation, children. The many droplets of water come together and form a large sized drops of water. These drops of water become so heavy that they begin to fall as rain or hail or snow. Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration. Then it forms clouds and finally comes back to the ground as rain, hail or snow. This is a water cycle. Do you understand, children? First, the water in the form of vapor goes into the air by evaporation and transpiration. Transpiration, this is a process of evaporation or loss of water takes place in the plants, by the plants. Then it forms clouds. At greater heights, the water vapor cools down and they form a drops of water. These are called the clouds. And finally, the clouds come back to the ground as rain, hail or snow. This is a water cycle. Look at the picture, children. This picture explains the water cycle, water cycle. Do you understand the picture, children? First, in the water cycle, evaporation takes place. The water converts into water vapor. The water which is present in the ocean, seas and rivers gets evaporated and it forms a water vapor. And also water vapor goes into air by transpiration process. What do you mean by transpiration, children? The loss of water as water vapor by plants, by its pores, the pores which are present in the leaves and stems. The process, the loss of water as water vapor by plants is called transpiration. So, the water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration. Then, the formation of clouds, that water vapor condenses and it forms a cloud. It forms a tiny droplets of water or water droplets. These seems like a clouds. Then precipitation takes place. Precipitation means from the clouds it may comes back to the ground as rain, hail or snow. This process is called, the water comes back into the earth by precipitation process. This is the water cycle. This picture explain the water cycle. பாருமா வாட்டர் சைக்கிளில் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குதுமா, எவாபரேஷன் ப்ராசஸ். எவாபரேஷன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், அந்த அட்மாஸ்பியரில் அந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டரில் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் என்னென்ன சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இருக்கலாம், லேக் வாட்டர், பாண்ட் வாட்டர் ஆர் ஓஷன், சீயில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் என்ன ஆகுதுமா, வாட்டர் ஃபுல்லாக எவாபரேட் ஆகும். சன்லைட்டில் ஹீட்னால எவாபரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பராக போகுது. தென் அண்ட் ஆல்சோ வேறு என்ன வாட்டர் வேப்பர் ஏர் கூட ஆட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா, இந்த
plant release பண்ண water as water vapor release பண்ணுறது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னமா transpiration. இந்த பிளான்ட்டில் இருக்கிற leaves and stemsல இருக்கிற pores வழியாக சின்ன சின்ன துளைகள் வழியாக அந்த வாட்டர் வந்து water vapor evaporate ஆகும். That process is called transpiration. So இந்த water vapor எல்லாம் ஒரு particular levelக்கு போனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் contents ஆகும். So contents ஆகும்போது அது water droplets மாறும். That is called clouds. Then first one evaporation process, the water vapor contents ஆகிறதுக்கு பேர் condensation process. Then cloud formation, cloud form ஆகுது. Then அந்த cloudsல இருந்து அந்த மழை பொழியிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன பேருமா precipitation. Okay children, இதுதான் என்னன்னு பார்த்தா water cycle. Okay children, we'll see the remaining in the next class. Go through your textbook.